Так, всем привет, с вами Stonecrush, и это реакция на видео топ-10 лучших инди-игр, скрытых драгоценных камней, май 2022 года. С нами еще модератор Ганилый. Да. Hello indie game fans, we are very late for the hidden gems of May, given that it is almost July already, but I'm sure that you'll understand due to the summer showcases and the Steam sale, with a number of awesome indie games Убивая not to be легендарных missed. монстров. Let's Что begin это with такое? Achilles Legends Untold, Ахиллес. a top-down Souls-like title which Ну я wasn't знаю exactly это, what она I в was раннем expecting, доступе. since I thought it was more of a Diablo-like game, but what is here is still interesting if you love deliberate Он говорит Diablo-like, а сам пишет, что это Souls-like. combat. You play as the hero of legend, facing off against enemies both mortal and mythological, with a skill tree and ability unlocks which are pretty 10 fun. место. The problem, however, is that it's still in early access and only the prologue and chapter 1 is available right now, so if you're Можно в interested, пролог do keep an eye поиграть. on this. Achilles, the hero that escaped death itself. A deed even he couldn't manage without help. My help. О, драгоценный камень. Летит прямо. Карточный гольф, что ли? Indie developers have done it again, somehow getting me to care about golf with their pesky innovation, Да, where we're карточный looking at гольф. Golfy here. Рогалик гольф. Я уже играл в рогалик гольф недавно. Карточный рогалик, да? В дем карточный рогалик гольф. This is a roguelike deck builder, but where you're playing golf, being quite a unique concept that I've not На come across 9 месте. before. Понял? The Рогалик different гольф. cards allow you to hit the golf ball in Да я different уже ways, играл в as well рогалик as гольф. breaking things Демка like была там. inflating the ball Только to не a эта larger игра. size, or to strap a Там jetpack to называлось it, making «Проклятие another гольфа». example of why indie games are awesome. Гольф и Кёрс, по-моему, игра называлась. Гольф ту Кёрс. Это что? А, Unexplored. Слова Катана Зира хорошая игра? Нет. Рекомендую просто. We did also get the simultaneous 1.0 and Steam release of Я понимаю, что если сказал нет, меня прям сожрут с потрохами, потому что эта игра почти всем нравится. Но не мне. Metal Gear Rising Revengeance мне говорят. Похоже на Metal Gear Revengeance? Каким образом? Еще знаю. Пиксельная она. Да. Unexplored 2, The Wayfarer's Legacy, За 4 часа проходит. a gorgeous action roguelite that has some very impressive tech and ideas. Аниме? Нет, западная. While it looks like your run-of-the-mill top-down action roguelite, it does Кстати, take Клемми ее на первое место ставил, как лучшая игра. place in a persistent node-based overworld where when your character falls in one run, the actions and decisions Ну, может, that you make поиграть, does но have мне не impact on the world понравилось. that your next character will Но experience. все, кто играл, всем нравится. Я не понимаю, почему. It is also not a tight, contained action title like Enter the Gungeon or Hades, but rather combat is just one part of a рогалик. greater story, so it's a very Необъяснимое different type 2. of game worth a try. Или неизведанная. Следующая игра. О, Гиббон. Я помню это Гиббона. Не знаю, мне не захотелось с него играть. When developers nail movement and locomotion in games, it is fairly obvious due to the game feel, where Gibbon Beyond the Trees has absolutely nailed the swinging and grabbing Платформер. movement of the gibbons, Ну да, which feels great. такую мелкую обезьяну. Нифига не видно, блин. За деревьями. It does have an environmentalist theme with deforestation. Но я не вижу, я ее кое-как вижу. Для моего зрения такую обезьяну смотреть, ну не очень. Мне не нравится, когда такие мелкие персонажи. Иногда они не мелкие, иногда вообще мелочь. О-о-о!
Вася потащит We do сейчас. see hints of an RTS renaissance in the works, since games like Command & Conquer Remastered and стратегия. 4 have done very well, with titles like Stormgate in development as well, Tower where of another good Defense. example is Tower of Line of Defense. War. Нет. Линия войны. Стратегия в реальном времени. While it is a military-themed entry like Command & Conquer, it does focus more on the macro rather than micro strategy on the Command & battlefield, Conquer. where you're maneuvering your troops to outposition your opponents with a skill that would make Supreme Commander proud, and even has almost 4X-like elements in strategic map control, being for fans of the genre. О, это похоже на супер... На этот, блин, как на Advance Force. I've been looking forward to Floppy Nights for quite a while, due to the pedigree of this А, ну developer, это только... where they have Это, made наверное, yet карточная. another great game. Floppy Nights. The incorporation of deck building into a tactics game is a neat idea, and while not terribly complex like Slay the Spire, is a decent introduction to this Похоже type на of Slay mechanic. the Spire. Ну, Slay the Spire я... Может быть. Просто It's карточная. also not as deep as something like XCOM Мне or больше Fire от Emblem, but XCOM, overall, it's a Fire pleasant title Emblem. worth a play. Не знаю даже. Dwarf is an action tower defense game. О, Tower It is about Defense. fighting its way through a ruined kingdom, venturing into dungeons Tower to fight trolls and Defense. monsters. Where I quite like the medieval towers and weapons that you can use. Вася про such него as the вспомнил, rotating вот blade, ему Tower crossbow Defense. launchers, spike traps, and more. All on a quest to defeat the Witch Queen herself. The dwarves used to live in the mountain, in great big cities, until they were pushed out. Over time, Капкат? history became myth. Какой Cuphead? Вот. Так игра про гну или дворфов, как они там? Блять, погоди, стоит. Armed with turrets and traps, adventure into dungeons crawling with bloodthirsty Да. trolls. I really like the pixel art in this, but did find it to be less tower defense than I would have liked, with a limited number of towers that you can place, although the variety of towers and the tower upgrades did feel pretty good, making this a hidden gem worth checking out. Скрытый камень драгоценный. Вот это скрытый драгоценный камень. And monstrous creatures. Такой себе скрытый драгоценный камень. Еще один скрытый драгоценный камень, Вася. Let's kick off the top 3 with Epico, a beekeeping simulation Epico, title with a симулятор wonderful look, жизни. even having multiplayer support, which you can see in this trailer. Это все скрытые драгоценные камни мы смотрим. Прям драгоценные. It is about collecting, breeding, and conserving bees while selling their honey for profits to upgrade your apiary, even having fantasy bees, which have their own special requirements. Вот, надо пополнить хату. There are also puzzles in the world and plenty of crafting and upgrades, where this developer is fairly active with the updates, although I don't know if they'll be adding any new features, where a close comparison to this is Slime Rancher, which is a game that I really like. Ему очень нравится эта игра. Давай. Это что? О, скролл-шутер. Драниус, да? Драниус вроде назывался. I'm a big fan of Japanese developer Team Ladybug and WSS Playground, so of course Genius gets a special Да, mention. Drainus. A pixel art horizontal Я shoot 'em up тоже that looks хотел absolutely поиграть. fantastic. Выглядит фантастично. Ну, может быть. Как оно играется, еще неизвестно.
Японский While разработчик. it is built around a central mechanic of being able Команда to Леди absorb enemy Жук. bullets and to use that energy to upgrade your ship Леди and Жук. weapons, the Леди core Баг. action and enemy and level variety are enough to keep things Суперкота interesting. еще не хватает. Да. Мне нравится. I've been told that this is also on the easier side of things with features like autosaves, but does also have challenge at higher difficulty levels. Очень высокая сложность уровней. Это мне не радует уже. А на первом месте что у нас? Another one of my place Рогалик. of interest is Source of Madness, a roguelike platformer where you play as Источник an acolyte facing безумия. off against eldritch monsters. Ты знаешь, что такое The art style, while безумие? not my personal favorite look, does have a very unnerving, otherworldly quality to it, which, combined with the disgusting, squishy sound effects, does really make this quite the experience. Жестокие, непростительные битвы. I guess the closest comparison that I can make would be Неразгаданные Dota, but this загадки. game's combat doesn't feel as tight, but it certainly did something interesting which deserves a mention, taking the #1 spot. Ну, на первое For место more ставит good likes, watch рогалик. these videos and I will see you after the jump. На первое место рогалик. Ну, от него и другого я и не ожидал. Ну, тут Драйнус только мне заинтересовал. Драйнус. Вот этот вот скролл-шутер. Какой-то мой жанр. Ну, Ахиллес можно еще посмотреть. Гольф я не особо хочу, Эксплойер не хочу. Гиббон я не знаю, там как-то слишком мелко. Линия войны, не знаю, не особо интересно. Флоппи Найтс. Вроде и неплохо, а вроде и не очень. Дворф этот Tower Defense. Я не люблю Tower Defense. Вот это вот симулятор жизни. Я не люблю симулятор жизни. В общем, вот так вот. Ну что, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся. Слово модератору. Играйте только в хорошие игры.